Okay, good afternoon to all of you. Uh, let's we revise what we discussed in the previous session and then we will proceed further for the next point. I think in the previous session, we discussed that the coexistence of self and body. And we know that the body we can call as a instrument of a eye. Body is called as an instrument, body is called as a means of a eye. So and that eye we can call it as a doer, seer, enjoyer, karta, drashta, ani bhokta. So that one image I have with the Hindi, so you can read it along with me. शरीर को मैं के एक साधन रूप में समझना, मैं कर्ता, दृष्टा और भोक्ता है. It means that I being the doer, seer, and that enjoyer. When we say that human being, then we can define simply human being is the coexistence of a self and body. So this is a self, we can call as a soul also, and this is a body. The difference is that the self is there, but it is invisible, and the body, it's a visible is there. You can read it in Hindi. मानो मैं और शरीर का एक सहअस्तित्व है. It means that it's a coexistence. Now, as we already discussed, the self and body are the two different things based on the need of a self and body, then time of a self and body, quality of a self and body, responses, activities. There are so many points are there. We discussed that one table, and through which we understood the body and I or the self are the two different things, but they exist together. So the understanding, feeling, need, capacity, and the utility of I and body, it's a different. Understanding, feeling, need. Already we discussed that the need of I and body is different. Is it right? The capacity and the utility of I and body are different, which can be understood from the following table. So you can read it in Hindi. मैं और शरीर की समझ means understanding, अनुभूति, feeling, आवश्यकता, need, capacity, क्षमता और उपयोगिता, utility अलग अलग होती है. Is it right? So let's we try to discuss that understanding. Only I understand about the its existence. म्हणजे आईला फक्त माहित आहे की मी आहे. The body doesn't have any feeling. Body doesn't know the things. म्हणजे बॉडीला हे माहित नाही की आपण बॉडी आहेत म्हणून, कारण त्याच्यामध्ये फिलिंगच नाहीये. But the I know the things. That's why we say that. We always say that I know the things. We can never say that body knows these things. No. म्हणजे अंडरस्टँडिंग करण्याची जी काही प्रोसेस आहे किंवा अंडरस्टँडिंगची जी काही क्रिया आहे ते फक्त आय साठी आहे. इट इज नॉट रिलेटेड टू द बॉडी. दॅट्स वाय वी कॉल द बॉडी ॲज अन इन्स्ट्रुमेंट ओनली. This is the basic difference in between that understanding part it concerned. Only I understands about its existence. The body doesn't know about it. You can read it in Hindi also. So, understanding means समझ. यह केवल मैं समजता है. म्हणजे फक्त आयला माहित आहे की त्याला माहित आहे, तो समजू शकतो किंवा जाणून घेऊ शकतो. यह केवल मैं समझता है कि मेरा अस्तित्व है. शरीर अपने अस्तित्व के बारे में नहीं जानता है. दिस इज द पॉइंट. ओके, देन फीलिंग. Just now I just said one sentence, I have a feeling. We never say that the body have that feeling. Is it right? I have the feeling, we call it. It means that it's related to the feeling. Means I want to live. मला जगायचंय. Who knows the things? Body or I? I.
It's a I. It means that the feeling is related to the I only, not related to the body. So that I want to live, I want to sleep, म्हणजे मला झोपायचं आहे. येस. मग त्याच्यानुसार आय बॉडीला इन्स्ट्रक्शन देणार, ऑर्डर देणार, अँड देन द बॉडी विल रिॲक्ट बेस्ड ऑन दॅट ऍक्शन टेकन बाय दॅट आय. इज इट राईट? बट हू नोज द थिंग्स? That I knows the things. I want to live, and both I and body are needed to live. मग आता ज्यावेळेस आईला वाटतंय की मी जगलं पाहिजे, ज्यावेळेस आईला वाटतंय, सेल्फला वाटतंय की मी जगलं पाहिजे, त्यावेळेस आईला हे पण माहित आहे की मला जर जगायचं असेल तर बॉडी माझ्या बरोबर असणं फार गरजेचं आहे, कारण बॉडी शिवाय मी जगू शकत नाही हे आईला माहित आहे. दॅट्स वाय वी कॉल्ड आय अंडरस्टँड ओनली. म्हणजे आईला ते माहित आहे, तो समजून घेऊ शकतो. दॅट्स वाय वी से दॅट आय वॉन्ट टू लिव्ह अँड बोथ आय अँड बॉडी आर नीडेड टू लिव्ह. म्हणजे आईला माहित आहे की मला जगायचं असेल तर मला बॉडीला सोबत घेऊनच जगावं लागेल. But the body doesn't realize these things. Body don't know these things. It is just a mean. It is just a instrument. ते फक्त एक साधन आहे. You can read it. अनुभूति, feeling means अनुभूति. मैं जीना चाहता है तथा जीने के लिए मैं तथा शरीर दोनों की आवश्यकता है, परंतु शरीर को यह अनुभूति नहीं होती, व मात्र एक साधन आहे. बघा, आपण पहिला अंडरस्टँडिंगच्या बाबतीमध्ये आय आणि बॉडीचा काय फरक आहे तो बघितला. आता फिलिंगच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आपण आय आणि बॉडी मध्ये जो काय डिफरन्स आहे तो चेक केला. नाउ द कॅपॅसिटी. I have the ability to harmonize all four levels and create a program to meet the need of a life while facilities are produced, defended and used by the body. Means I have the capacity to harmonize. म्हणजे मला जर जीवन जगायचं असेल तर मला 4 लेवल बरोबर हार्मोनी स्टेट्स मध्ये राहावं लागणार आहे. हे कोणाला माहित आहे? हे आईला माहित आहे. मीन्स आय नोज द थिंग्स. इफ आय वॉन्ट टू लिव्ह द लाईफ, I must live the life in harmony with all the 4 levels, which is nothing but self, family, society, and the nature or existence. And who knows the things? मला हार्मोनी मध्ये राहिलं पाहिजे या 4 लेवल बरोबर, हे फक्त आयला माहित आहे. आर यू गेट इट माय पॉइंट? अँड बेस्ड ऑन दॅट, हे ज्यावेळेस आयला माहित आहे की मला जर आनंदी जीवन जगायचं असेल तर मला या 4 लेवल बरोबर हार्मोनी स्टेट मध्ये राहिलं पाहिजे, त्यानुसार मग आय काय करतो? एक प्रोग्राम क्रिएट करतो, एक प्लॅनिंग आपण म्हणूया त्याला, एक मॉडेल म्हणू आपण त्याला, टू मीट द नीड ऑफ अ लाईफ. इज इट राईट? म्हणजे आपल्या जीवनाच्या ज्या काही गरजा आहेत, ज्या काही बेसिक अस्पायरेशन्स आहेत, ते कंप्लीट करण्यासाठी आय एक प्रोग्राम तयार करतो. पण बॉडीला फक्त फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड केल्या जातात. वाय? बिकॉज आय नो द थिंग्स, बॉडी शुड बी अलॉंग विथ मी. कारण बॉडी आय बरोबर राहणं हे आयला माहित आहे, म्हणून आईच्या पण काहीतरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे त्या बॉडीच्या बाबतीत. अँड दॅट फिजिकल फॅसिलिटी, व्हॉट द बॉडी इज रिक्वायर्ड? फिजिकल फॅसिलिटी, अन्न, वस्त्र, प्रोटेक्शन ऑफ अ बॉडी, इट इज रिक्वायर्ड. And I have the responsibility to provide the enough physical facility to the body. बघा, अजून एकदा मी रिपीट करतो, व्यवस्थित आणि काळजीपूर्वक ऐका. ज्या वेळेस आपण म्हणतो की आय आणि बॉडी आर द 2 डिफरंट थिंग, मग त्यांची कॅपॅसिटी पण वेगळी आहे, त्यांचं अंडरस्टँडिंग वेगळं आहे, त्यांचं फिलिंग वेगळं आहे. मग जसं की मी सांगितलं की आय वॉन्ट टू लिव्ह माय लाईफ, म्हणजे आयला माहित आहे की मला हे जगलं पाहिजे. मग कसं जगलं पाहिजे? आनंदी जगलं पाहिजे, हे आयला माहित आहे, बॉडीला माहित नाहीये. मग आनंदी जगायचं असेल तर काय केलं पाहिजे? हे आयला माहित आहे की मला जर आनंदी जगायचं असेल तर हे सेल्फला माहित आहे की मला या 4 लेवलची हार्मोनी स्टेट्स मध्ये राहावे लागेल.
कोणत्या त्या 4 लेवल्स? सेल्फ, फॅमिली, सोसायटी, नेचर अँड एक्झिस्टन्स. मग या 4 लेवल बरोबर हार्मोनीमध्ये राहण्यासाठी स्वतःला काहीतरी एक प्रोग्राम सेट करावा लागेल, प्रोग्राम क्रिएट करावं लागेल, सो दॅट आय कॅन लिव्ह द लाईफ हॅपीली. म्हणजे जेणेकरून त्या आयला हॅपीली राहता येईल. मग जर या आईला जर वाटत असेल की मी आनंदी राहिलं पाहिजे, तर आईला हे पण माहिती आहे की हे करत असताना बॉडी माझ्या बरोबर असणं फार गरजेचे आहे. बॉडीनं माझी साथ सोडली तर उपयोग नाही. बॉडी माझ्या बरोबर असणं हे गरजेचं आहे. मग बॉडीला जर माझ्या बरोबर ठेवायचं असेल, तर मग माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे? म्हणजे आईची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे? डेफिनेटली आईची काहीतरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते. कारण जर बॉडीला जर माझ्या बरोबर राहणं हे मॅन्डेटरी असेल, तर आईच्या त्याबरोबर आईची पण काही रिस्पॉन्सिबिलिटी येतात आणि ते म्हणजे बॉडीला अन्न प्रोव्हाइड करणे, बॉडीचं प्रोटेक्शन करणे. इट मीन्स दॅट नथिंग बट टू प्रोव्हाइड द इनफ फिजिकल फॅसिलिटी टू द बॉडी. This is the capacity of I. Is it that clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So you can read it. Read it in Hindi also. Along with me, all of you, please try to read it and contribute. But don't switch on your mic. Otherwise, it may disturb the whole session here. But you can read it. Shamta means capacity. मैं के अंदर सभी 4 स्तरों में सामंजस्य बनाने तथा जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यक्रम बनाने की क्षमता है, जबकि शरीर के द्वारा सुविधाओं का उत्पादन, बचाव तथा उपयोग किया जाता है. गेट इट माय पॉइंट? म्हणजे जी काय बॉडी आहे ती बॉडी फक्त फॅसिलिटी क्रिएट करणे, ते यूज करणे याच्यासाठी फक्त ती बॉडी यूज केलेली आहे. परंतु आय इट नोज द थिंग्स. वी हॅव टू लिव्ह द लाईफ in a harmony with all these 4 levels that know the things by the I is that. This is the point is that. Now, that's why now if you say that, let me go back once again. If you just check it, understanding, feeling, need, capacity and utility of I and body are different. मग आपण याच्यामध्ये काय काय बघितलं? अंडरस्टँडिंग बघितलं, फिलिंग बघितलं, कॅपॅसिटी बघितलं. इज इट राईट? नाउ वन्स अगेन, अंडरस्टँडिंग, feeling, the capacity. Is it right? And that's why we can call I being the seer, doer, doer, seer and the enjoyer. Means karta, drashta and bhokta. That is called as I. And now we are going to just check it here. I think I don't have the slides of that the I being the door and seer or the enjoyer. Okay. So now, as we know that why we call that I being the door, seer and that enjoyer. आईला आपण करता, द्रष्टा आणि भोगता का म्हणतो? करता म्हणजे काय? आता इथं ती कर्त्याची स्लाइड्स माझ्याकडे नाहीये, पण आय कॅन ट्राय टू एक्सप्लेन. Why we call that I being the door karta hai? Why? Can you guess? Because every action is initiated by I only. Everything is decided by I only. म्हणजे जे काही करायचंय, जो काही डिसिजन घ्यायचा आहे, तो फक्त आणि फक्त कर्ता पुरुष म्हणून आय घेतोय. आता मी थोडस वेगळ्या अर्थी बोललो, बरोबर आहे का? तो फक्त आणि फक्त कर्ता म्हणून आय घेतोय, कारण बॉडीला डिसिजन घेता येत नाही. बॉडीला डिसिजन घेता येत नाही, तो फक्त एक मीडियम आहे. दॅट्स वाय आय इज कॉल्ड ॲज अ डोअर, कर्ता. Now why that I is called as a seer, drashta? Seer means one who is able to see, जो बघू शकतो, feel, अनुभव घेऊ शकतो, understand, समजू शकतो, and this is ability within I.
म्हणजे आता जर तुमच्यामध्ये जर कन्फ्युजन असं असेल की जो बघू शकतो, फील करू शकतो, अंडरस्टँड करू शकतो, आणि ही कुणाची कॅपॅसिटी आहे? आयची कॅपॅसिटी आहे. म्हणून आपण आयला सीर पण म्हणतोय, म्हणजे द्रष्टा पण म्हणतोय. पण जर तुमच्यामध्ये जर असं कन्फ्युजन असेल तर बघणारे तर डोळे आहेत, मग आपण आयला कसं काय म्हणतो? डोळे हा बॉडीचा पार्ट आहे. बट लेट मी क्लिअर धिस पॉइंट. बघणारे जरी डोळे असले तरी हे डोळे एक मीडियम आहे. लक्ष देते, डोळे एक बॉडीचा पार्ट आहे आणि ते एक मीडियम आहे, जस्ट लाईक अ इन्स्ट्रुमेंट. म्हणजे जे काही आपण बघतोय आता, जी काही तुम्ही मोबाईलची स्क्रीन बघत असाल, लॅपटॉपची स्क्रीन बघत असाल, कम्प्युटरची स्क्रीन बघत असाल, ते बघणारे डोळे आहेत. परंतु आतमध्ये त्याच्याबरोबर जी काही प्रोसेस चालू आहे ते कशामुळे चालू आहे? ते आयमुळे चालू आहे. लक्ष देते, आतमध्ये जे तुम्ही जे रीड करताय, आय इज द सीर, हे जे काही रीड करताय हे आय करतोय, तो तुमच्यातला सेल्फ करतोय. आणि त्याच्यानुसार तुमच्यामध्ये फिलिंग येत आहे, ते तुम्ही समजून घेताय की आय इज अ सीर म्हणजे मैं द्रष्टा आहे, हे तुम्ही समजून घेताय. हा समजणारा कोण आहे? समजून घेणारा कोण आहे? फिलिंग कुणाकडे आहेत? किंवा तो बघणारा जरी डोळे असले, आय, दॅट्स वाय आय से दॅट आय अँड बॉडी आर एक्झिस्ट टुगेदर. म्हणजे तुमच्या आयनं डिसिजन घेतलाय की स्क्रीन बघ, ते रीड कर, ते समजून घे. हा आईनं घेतलेला डिसिजन आहे. बॉडी फक्त त्याचा एक मीडियम आहे. म्हणजे आय या डोळ्यांच्या मार्फत ही स्क्रीन बघतायत. जसं की तुम्ही हेडफोन घातले असतील किंवा असं विदाऊट हेडफोन सुद्धा तुम्ही ऐकत असाल माझं लेक्चर. मग आता जे काय मी सांगतोय ते तुम्ही ऐकताय, म्हणजे तुमच्या आईनं डिसिजन घेतलाय, काय जे चालू आहे, जे काय सर सांगताय ते ऐकून घे. मग ज्यावेळेस ऐकण्याची प्रोसेस येते त्यावेळेस आयला माहित आहे कुणाला डिसिजन द्यायचा आहे, कुठला बॉडी पार्ट वापरायचा आहे. त्यावेळेस आय बरोबर त्या कानाला सांगतो, ऐक, व्यवस्थित ऐक. गेट इट माय पॉइंट? सो दिस इज द पॉइंट. म्हणजे बिहाइंड एव्हरी अवर ऍक्टिव्हिटी आय इज दॅट यू नीड टू अंडरस्टँड. गेट इट माय पॉइंट? सो दॅट्स वाय वी कॅन कॉल एज अ आय इज अ सीर. मीन्स मई दृष्टा है. दृष्टा का अर्थ है जो देखने, महसूस करने और समझने में सक्षम हो, और यह क्षमता मई के अंदर है. द बॉडी इज ओनली इंस्ट्रूमेंट. एंड आय इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एन्जॉयर, म्हणजे भोगता. म्हणजे जे काही ऍक्टिव्हिटी करणारा जो काय आहे तो आय आहे. बघणारा किंवा फील करणारा पण आय आहे, समजून घेणारा पण आय आहे. आणि जे काही ऍक्शन घेतल्यानंतर म्हणजे काय आनंद होईल, दुःखी होईल, कुठलाही एखादी गोष्ट होऊ शकते, तो भोगणारा पण आयच आहे. जसं की मला वाटतं मी लास्ट एक प्रिव्हियस सेशन मध्ये एक एक्झाम्पल सांगितलं होतं, एक खूप महागडी वस्तू आहे आणि आपण काहीतरी करायचं आयनं डिसिजन घेताय त्या महागड्या वस्तूला, आणि ती महागडी वस्तू आपल्या हातातून थोडं काहीतरी करून ती फुटली गेली. मग फुटल्या गेल्यानंतर काहीतरी करण्याचा डिसिजन कोणाचा होता? आईचा होता. परंतु ती गोष्ट फुटली. मग त्याचं दुःख कुणाला होतंय? बॉडीला होतंय का? नाही. तो आईलाच होतंय. म्हणून आय इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एन्जॉयर. लक्षात येतंय? मग आता चांगलं पौष्टिक जेवण जेवतोय, आपल्याला जे पाहिजे, जे आवडतंय ते आपण जेवण करतोय. म्हणजे आईनं डिसिजन घेतलाय, जेवण कर. ओके. जेवण करायला चालू केलं. मग ते जे काही चांगले स्वादिष्ट पदार्थ खात असताना आपल्याला जो काही आनंद होतोय तो भोगणारा कोण आहे? बॉडी आहे का? नाही. दॅट इज नथिंग बट आय. दॅट्स वाय वी कॅन कॉल आय बीइंग द डोर, सीर अँड दॅट एन्जॉयर. Is it that clear? Yes or no? Yes, sir. If you have that any doubt related to this point, I being the door, seer and the enjoyer, or the coexistence of a self and body, so you please raise the point, otherwise I may proceed further. Okay. So to know the some things, body parts are needed. म्हणजे आपल्याला जर काही माहित करून घ्यायचं असेल तर काही वेळेस बॉडी पार्ट लागतात, आणि इन सम केसेस बॉडी पार्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, आणि काही केसेस मध्ये बॉडी पार्ट लागत पण नाही.
म्हणजे आईला जर काही माहीत करून घ्यायचं असेल, समजून घ्यायचं असेल, तर भरपूर वेळेस आय बॉडी पार्टचा यूज करेल. जसं की मी आता एक्झाम्पल सांगितलं की आता आयला ही स्लाइड बघायची, जे तुमच्या मोबाईलवरती आहे ते काय लिहिलंय ते वाचायचं आहे आयला. पण दॅट टाइम द आय गिव्स दट इन्स्ट्रक्शन्स ऑर्डर टू द आईज बॉडी पार्ट, रीड इट. जे काय आहे ते बघ. पण बघणारा हा आयच आहे हे लक्षात घ्या. गेट इट माय पॉइंट. म्हणजे बिहाइंड दॅट आईज आय डिसाइडेड द थिंग्स. So here the one nice sentence it is written. All of you please try to understand the meaning of this sentence. To know some things, body parts are needed in some cases, and in some cases body parts are not required. म्हणजे आईला जर काय माहीत करून घ्यायचं असेल तर काही केसेस मध्ये तो बॉडी पार्ट वापरेल, काही केसेस मध्ये त्याला बॉडी पार्ट वापरण्याची गरज पण पडणार नाही. आता हे कसं पॉसिबल आहे ते मी काही एक्झाम्पल न तुम्हाला मी पटवून देऊ शकतो, परंतु त्याच्या खाली एक हिंदीमध्ये जे काय लिहिलंय ते पण तुम्ही वाचत चला. प्रत्येक वेळेस मी ते वाचणार नाही. यू जस्ट ट्राय टू रीड इट. इज इट राईट? आता आयला किंवा सेल्फला ज्यावेळेस काही समजून घ्यायचं असेल त्यावेळेस काही केसेसमध्ये बॉडी पार्ट्स लागणार आहेत, काही केसेसमध्ये बॉडी पार्ट्स लागणार नाहीत. आता हे कसं शक्य आहे? जस्ट ट्राय टू सी दिस एक्झाम्पल. आता ह्या काय पहिला कॉलम सोडून द्या, दुसऱ्या कॉलम मध्ये हे काही ऍक्टिव्हिटीज आहे. मग त्याच्यामध्ये आय चं कॉन्ट्रीब्युशन आहे का बॉडी पार्टचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे? दॅट वी हॅव टू चेक इट. बघा आता पहिली ऍक्टिव्हिटी कोणती आहे? अनुष्का फासे, यू प्लीज अनम्यूट युअर सेल्फ. सो द फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी इज टू सी द टीव्ही. आता जस्ट लाईक तुम्ही टीव्ही बघायला बसल्यासारखंच आहे ना, कारण तुम्ही काहीतरी त्या मोबाईल स्क्रीनवरती बघताय. म्हणजे टू सी द मोबाईल स्क्रीन आपण म्हणूया. ओके, टू सी द टीव्ही. मग हा डिसिजन कोणी घेतलाय सांगा मला? आईने. बरोबर. मग आता या डिसिजन साठी आईनं ठरवलंय की मला बघायचंय, टीव्ही बघायचा असेल, मोबाईल बघायचा असेल, मग याच्यासाठी बॉडी पार्ट लागतो का नाही सांगा? लागतो. इट इज रिक्वायर्ड अँड दॅट इज नथिंग बट आईज. बरोबर आहे. सपोज आता दुसरी ऍक्टिव्हिटी आहे. आता टीव्ही बघण्यावरून दुसरी ऍक्टिव्हिटी इथं नाही दिलेली, परंतु मी सांगतो टू लिसन द म्युझिक. हू डिसाइडेड टू लिसन द म्युझिक? I. Is the body part is required? Yes. Yes, body part is required and that is nothing but ears. बरोबर आहे की त्या माध्यमातून आपण ऐकणार आहोत. बट हिअर द नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी इज द टू सॉल्व द क्वेश्चन. एक क्वेश्चन दिलेलं आहे तुम्हाला आणि तो सॉल्व करायचा आहे. मग पहिल्यांदा आईला ते समजून घ्यावं लागेल, अंडरस्टँड करून घ्यावं लागेल क्वेश्चन. अँड आफ्टर that I will give the instructions. Write down the answer of this question. Yes, the body part is required. Get it my point? आता तिसरी ऍक्टिव्हिटी आहे हॅपीनेस, आनंदी. आता आपण सेल्फ न डिसिजन घेतलाय, आनंदी राहायचं आहे, म्हणजे फिलिंग येते. बॉडी पार्ट लागेल का हो इथं आनंदी राहण्यासाठी? No. बरोबर आहे. आणि जर लागत असेल कोणाचा आन्सर असेल तर कोणता बॉडी पार्ट लागतो? नॉट ॲट ऑल. जर आनंदी राहायचंय हे आतून ठरवलं गेलेलं आहे, आपण सेल्फनं ठरवलेलं आहे, सेल्फ डिसिजन आहे हा. आय वॉन्ट टू लिव्ह लाईफ हॅपीली. डेफिनेटली द बॉडी पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस ऍक्टिव्हिटी. म्हणजे पहिल्या दोन ऍक्टिव्हिटी जर बघितल्या तर त्या ठिकाणी बॉडी पार्ट हा लागत होता. आता तिसरी ऍक्टिव्हिटी बघितली तर त्यामध्ये बॉडी पार्ट लागत नाही. देन रिग्रेट, दुःखी. काहीतरी गोष्ट झाली आपल्या समोर, सपोज अचानक आपल्या समोर एक ऍक्सिडेंट झाला आणि काहीतरी दुर्घटना, फार मोठी दुर्घटना झाली. ही पण एक ते बघितलं, आपण बघितलं, ते बघण्याचा प्रोसेस संपली आता. परंतु तिथून पुढे आपण गेलो, आपण आनंदी नाही राहिलो, आता आपण दुःखी झालो. मग हा आपण दुःखी होण्यापाठीमागे आपल्याला म्हणजे कोण दुःखी आहे? तो आय आहे का बॉडी दुःखी आहे?
I पण त्याच्यामध्ये बॉडी पार्ट लागतोय का? No. Get it my point. So this point you need to understand here. It means that there are so many activities we are doing daily in our daily routine, but in some cases I may use the body part. म्हणजे सेल्फ हा बॉडी पार्ट यूज करेल काही ऍक्टिव्हिटीज मध्ये, जसं की इथं दोन ऍक्टिव्हिटीज, पहिल्या दोन ऍक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये बॉडी पार्ट हा यूज केला जातोय, आणि काही ऍक्टिव्हिटीज ह्या अशा असतील की ज्याच्यामध्ये बॉडी पार्ट हा यूज केला जात नाही. दॅट इज द पॉइंट. इट मीन्स दॅट, बट द फॅक्ट इज दॅट बिहाइंड अवर एव्हरी ऍक्टिव्हिटी आय इज अ प्रेझेंट. म्हणजे आपल्या प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी पाठीमागे हा आय प्रेझेंट असेल. मग तो आनंदी राहणे असेल, तो फिलिंग पण असेल, तो फिलिंग असेल किंवा एखादी ऍक्टिव्हिटी असेल, त्याच्या प्रत्येक गोष्टीच्या पाठीमागं आय असणार आहे. बट द बॉडी पार्ट इट्स डिपेंड्स. इट डिपेंड्स. ते असू पण शकतात, ते नसू पण शकतात. दॅट इज द पॉइंट. And that the point you have to understand in this session is there. Now with this, let me try to check that if I have that the poll related to the what the point we discussed till now. Let me try to raise that the poll here. Are you agree? Are you ready for the poll here? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now the poll is launched. Please read the questions very carefully, or better way, I will try to explain the question and then you can submit your response. The question is in front of you. Is self and dot dot are different in nature, materiality, needs, and the activities? And the options in front of you are trust, body, belief, and none. So please try to submit your correct response. Last 5 seconds. And now let me stop this poll here. I think out of 58, 46 students have submitted their response, and now the poll is stopped here. And now let me try to share the results. See that from the, I think from last two lectures, we are going to discuss that the self and body are different in nature, maturity, needs, and activity. Then also the two students are there. I will not take the name of the two students. They selected that answer is a trust, first option. Two students are there. They selected that answer is a belief. And the one student is there who selected that answer is a none. And remaining 41 students are here. They selected the correct option, which is nothing but the body. The correct option is the second one, which is nothing but the body. The self and body are the different in nature. Okay. So please, it's my humble request to you all student, please don't take these polls as a casual. No, please remember that these polls are nothing but the MCQ which will comes in your final university exam. This is the point is that, okay? Let me stop here. Ganesh Bagal, you please unmute yourself. Yes.
Let me launch that another one poll. Let me read the poll first, and then you can submit that answer. Activities of self are, आता सेल्फची ऍक्टिव्हिटी कोणत्या आहे तो पहिला टेबल आपण चेक करा बघा, लगेच आन्सर सबमिट करू नका. व्हॉट हॅपन? केला. Okay, let me relaunch that poll. One minute. Now it is visible. Yes, So sir. the activities of self are, self activity कोणकोणत्या आहे? First option is happiness, second option is prosperity, third option is desire, thought, expectation, and the last option is none. So please submit your correct response. Still, I observe that the many students are taking these polls very casually. They are not reading the questions at all because everything is clearly discussed. Then also I observe that so many students are submitted the wrong response for this question. Okay, let me stop here. I think I have given the sufficient time to you, and see the result of this poll. That activities of self. And what are the activities of self? Can anyone tell me that activities of self? Desire, thought, and expectations. And now you can check it the result. 46% students have submitted that happiness is the activity of a self. 2% students have selected the prosperity as an activity of a self. 1 minute. Okay, so the correct option is actually that activity of a self is a desire, thought, and the expectation is there. Is it okay? So with this, let me stop here. Okay, and the next point of this syllabus will be discussed in the next session. Thank you.